Hello, ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí lẹ́ẹ̀kan sí i. So basically ní báyìí a máa sọ̀rọ̀ nípa roadmap wa fún artificial intelligence engineering. So roadmap training yìí alákọ̀ọ́kọ́ is Python. The first thing we are going to deal with is Python programming language. The second one we are going to treat is introduction to AI. Tá bá ti treat Python tán, then a máa ṣe introduction to AI. So after that one, then the third one is machine learning. A máa treat subfield artificial intelligence tá à ń pè ní machine learning. So the fourth one is called deep learning. So the fifth one, ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún ni à ń pè ní computer vision class. So after this one, a bọ́ sórí ẹlẹ́ẹ̀kẹfà tí à ń pè ní natural language processing. So ẹlẹ́ẹ̀keje òun ni à ń pè ní cognitive computing. Báwo la ṣe ń kó gbogbo kíní pọ̀ tí a dẹ̀ sọ di odidi kan tí a dẹ̀ lè ṣe kọjá bí ènìyàn gan tó ṣe lè ṣe lọ. So cognitive computing. Ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ ni à ń pè ní AI ethics. Àwọn nǹkan wo ló guide àwa tí a wà into artificial intelligence engineering, so that a ní máa ríra wa bí Ọlọ́run, a dẹ̀ ní máa ṣe iṣẹ́ wa láti fi bàlújẹ́, ní tá máa ṣe láti fi develop àlàáfíà ní àwùjọ. So roadmap wa lélẹ̀.